Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami Foolish. Who know? Foolish talk. It's not. Pupus di menit akhir pertandingan, namun jerih payah para pemain harus tetap diacungi jempol mengingat tim Garuda ini masih belum terkalahkan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Of AFC Region Qual about 2026 FIFA World Cup AFC Region qualification. And folks, do we have a lot to talk about today? I want to know right away in the comments, did Indonesia get robbed? Let me know what you thought about that ending in the Indonesia versus Bahrain match that ended 2-2 after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes and the game should have ended in the 96th minute. We're talking about 3 free minutes that were given in this game. And folks, being unbiased, being true to what I saw, it's the wrong call. It's the wrong call. I'm sorry. It reminds me a lot of what I saw happen with my team, Mexico, when they faced off against Honduras in a very important Copa America qualification match. And Mexico scored in the 100th minute despite only being given 9 minutes at the end of regulation. So we're only talking about a minute there. There's so much controversy at the time. I admitted that that was the wrong call from the ref involved. We're talking about 3 minutes, guys. 3 minutes. Normally, I would be okay with that if there was a major injury that happened in additional time or if a goal was scored. And if my memory serves me correct, I don't remember any of that happening in additional time. It came off of a corner kick where Marhoun once again gets a brace in this game, sneaks his way behind the line, and scores a goal to tie the match. All about 2026. This result and what that I am so frustrated with this result and what the referee ultimately decided is because this was going to be probably the most impressive victory in Indonesia's history. I know it sounds crazy. It sounds crazy, but when you think about what Indonesia is trying to do right now in the AFC region, the age of these players, the process that they're currently in, this was going to be such an impressive victory away from home. And then considering the fact that they were down 1-0 to start the game, and they came back with the beautiful goal from Rafael Strauch to give Indonesia the lead away from home. And I thought they defended greatly, man. I thought they did great defensively. Both goals from Bahrain came off a set in the second half. I loved what I saw from Indonesia. Marcelino coming on into this match, and then Strauch just finding a way to score a beauty of a goal from the corner of the box to make it 2-1. I thought Indonesia had it because beyond that free kick that we saw Bahrain score, they couldn't do much in this game, man. They really couldn't. Indonesia's defense was very good. Once again, we've highlighted that already. It was very, very solid. That I am so lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa, tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Oke, jadi tolong buat kita netizen seperti salam sejahtera, salam sehat. Tim nasional Indonesia hampir saja mendapatkan 3 poin. Di menit terakhir setelah kita unggul 2-1 pas injury time, ya, kalau bisa dikatakan Muhammad Marhoun bisa mencetak gol penyama kedudukan 2-2, 90 plus 9. Sebenarnya ini sudah lewat waktu karena tambahan waktu cuma 6 menit. Tetapi sudah kelewat 2. Ya, sebelum ada di menit 90 plus 9. 90 plus 8 itu wasit Ahmed Al-Kaf ini sudah harus bisa meniup, bahkan mungkin di 97. Tetapi dia membiarkan bola tetap play on terus jalan, ya. Ini yang memungkinkan bagi kebutuhan rumah untuk bisa mencetak gol, ya. Bukan mencari alasan di sini, tapi teman-teman semua lihat bagaimana ada beberapa kejadian yang memang wasitnya ya bukan bisa melihat menuduh ya, tetapi lebih
cenderung ke tuan rumah Bahrain. Oke, wajar karena mereka serumpun, tetapi kita layak untuk bisa menang. Ya, sudah di penghujung, namun akhirnya buyar. Nah, kita ini terlalu polos bermain menurut saya. Ya, kalau Bahrain tadi yang unggul 2-1, pasti itu sudah ditiup ketika masuk di plus 90 plus 6 atau masuk ke 7 langsung ditiup oleh wasit. Habis, selesai. Atau Bahrain akan memperlambat pertandingan dengan banyak diving, berpura-pura jatuh, mengulur-ulur waktu. Pasti itu akan dilakukan oleh Bahrain. Tapi ketika mereka tertinggal, mereka tidak melakukan itu karena mereka tahu mereka harus bisa mengejar ketinggalan dari Indonesia. Indonesia kita yang terlalu polos, mestinya masuk di injury time. Kita pemain-pemain kita itu harus banyak yang jatuh, banyak yang berguling-gulingan, mengikuti cara mereka, memperlambat saja ini. Dan itu pasti akan lama. Nah, kita tidak melakukan itu. Menjadi sebuah yang pengalaman buat kita ya. Memang itu tidak baik. Ya, apa yang lakukan. Tetapi kan untuk bisa mengamankan posisi saat kita tandang, kalau lawan bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Karena kita ingin mengamankan ya kedudukan kita ini. 3 poin sudah di depan mata. Nyaris hanya beberapa detik. Tapi memang disesalkan karena itu terjadi setelah 3 menit lewat dari batas dari waktu normal ya 90 plus 6 tambahan waktu ini. Itu yang juga menjadi kesal bagi seluruh pemain Indonesia, ofisial Sintayong bahkan dapat kartu merah, Pak Marji mungkin sebagai manajer yang memprotes keras. Kita memang coba untuk memprotes tapi pertandingan tidak bisa diubah. Hasilnya tetap akan 2-2. Walaupun protes itu kita lakukan ya dengan ada gol dari Muhammad Marhon tadi. Sayang sekali memang kejadian dari sebuah set piece ini dan membuat kita harus gagal memetik kemenangan. Padahal ini target sudah di depan mata. Kita ketinggalan lebih dulu lewat tembakan yang keras dilakukan oleh Muhammad Marhun, ya mengenai mistar gawang dan masuk. Tapi Ratnan Oratmangun bisa melakukan membalas 1-1 di menit 45 plus 3. Sebelum ada gol indah dari Rafael Struik untuk membuatnya 2-1. Dan sepertinya ini aman. Ketika masuk menit 90 saya yakin bahwa ini aman, kita akan menang. Sebelum ada kejadian di menit 90 plus 9. Ya, melewati 3 menit itu dari batas injury time. Dan wasit memang seperti menunggu kesempatan untuk bagi Bahrain bisa membalas ya. Kalau tidak ada sundulan kepala itu dan bola masuk ke kaki Marhun itu gagal, ya pasti wasit akan terlalu kentara. Kalau dia memperpanjang ini pasti akan tiup. Tapi ketika 2-2 aman. Ya, artinya bola di tengah begitu ditendang langsung dia tiup. Karena ini kesempatan yang sudah dia tahu sebenarnya. Ahmed Alkaf ini 6 menit jadi 9 menit lebih. Wasit apa sih? Fluid gak? Wasit! Wasit mau sampai kapan wasit? Udah 8 menit. Wah, wasitnya gak bener, Cok. Udah 8 menit, anjir. Masa iya gol? Weh, wasit masa gol? Wasit? Wasit tambahan waktunya gak wajar, anjir. Cek offset, weh. Ada tambahan yang seperti diberikan, tapi Too many drama. It's 6 minutes extra time, and now it's 9 minutes. What is that? It's supposed to be end, but now. Do you think we don't know the time? Today 1 point from Bahrain. No, we're supposed to get 3 points. No, referee. Well, this is not congratulations, this is disaster for us. First of all, the referee didn't do his job. It's already 5 minutes past the injury time. Yeah? And then I think the referee waiting for Bahrain to score the goal and he called it off. This is crime. 2-1, haram. What is the problem? Haram, wallahi, 2-1. What is the problem? 2-1. No comments. Why 2-1. That's it. Not fair. It's not fair. When we goal, they double check. But when they are goal, never check. This is a trouble issue. Your play is really nice, but like tonight, I think Bahrain, I don't know what happened with the referee. Yeah. What is the problem with the referee? Yeah, we just finished really more than 10 minutes. Yeah, it's just only 6 minutes for the extra. Why only? You are happy with the 1 point from Bahrain? No, I know we're not happy. Why? We need 3. But Bahrain kill you with the goal in the last minute. Yeah, but what you can do? You just The last time. Wait, Bahrain.
وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مملكة البحرين، ويسعدني أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى فخامة الأخ الرئيس إيمانويل ماكرون. Benar-benar bijaksana. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa. Mungkin banyak yang kecewa, tapi ingat satu poin besar untuk Indonesia. Menang itu sulit, tapi dukungan kita yang paling penting. Garuda di dadaku.